সুপারভিশন, এটা একটি শর্ট নোট আকারে 97তম ব্যাংকিং ডিপ্লোমায় এসেছে রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ইন ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন সাবজেক্টের আন্ডারে। এছাড়াও টপিকটি অন্যান্য সুপারভিশন, এটা একটি শর্ট নোট আকারে 97তম ব্যাংকিং ডিপ্লোমায় এসেছে। টপিকটি অন্যান্য সাবজেক্টের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যেগুলি দেখব সেটি হচ্ছে, প্রথমে দেখব রিস্ক বেসড সুপারভিশনের একটা সংজ্ঞা দেখব, এরপরে আমরা দেখব কম্পোনেন্ট অফ রিস্ক বেসড সুপারভিশন, তারপরে আমরা দেখব হাউ ইট ওয়ার্কস, এটা কিভাবে কাজ করে, তারপরে আমরা দেখব হোয়াই ইটস ইম্পর্ট্যান্ট, কেন এটা গুরুত্বপূর্ণ, তারপর দেখব হু ইউজ RBS, তারপরে আমরা তিনটি চার্ট দেখব। এই চার্ট তিনটি বোঝার চেষ্টা করব এবং এখান থেকে যদি সম্ভব হয় পরীক্ষার হলে আমরা একটা চার্ট যদি তুলে দিতে পারি একটা দুটা, তাহলে আশা করি ভালো একটা মার্ক ক্যারি করা যাবে। আচ্ছা, তো যেটা দেখছিলাম, রিস্ক বেসড সুপারভিশন RBS is a structured process that assesses a financial institution's risk profile and management of those risks. তার মানে আমরা যেটা বুঝলাম যে রিস্ক বেসড সুপারভিশন যেটা হলো, এটা একটা স্ট্রাকচার্ড প্রসেস। এটা কি করে? অ্যাসেস করে, ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনের রিস্ক প্রোফাইলকে অ্যাসেস করে। তাহলে RBS ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনের রিস্ক মানে কি বলে, প্রোফাইল যেটা আছে সেটাকে অ্যাসেস করবে এবং সেগুলোকে ম্যানেজমেন্ট করবে। হ্যাঁ, those risks. It's a forward looking approach. এটা একটা forward looking approach that helps identify and address potential problems before they become more serious. এটা কি বলছে, একটা প্রবলেম যেটা আইডেন্টিফাই, একটা প্রবলেম এটা বড় আকার ধারণ করার আগেই এটাকে আইডেন্টিফাই করা আর কি। রিস্ক বেসড সুপারভিশন is the proactive supervisory approach used by regulatory authorities to oversee financial institutions. Instead of applying a uniform set of rules to all RBS focuses on identifying and assessing the risk specific to each institutions. This allows regulators to allocate their resources more efficiently and address potential issues before they escalate. Key component of risk-based supervision. Risk-based supervision এর কি কম্পোনেন্ট গুলি কি কি আছে? রিস্ক আইডেন্টিফিকেশন, তারপর হচ্ছে রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট, রিস্ক মিটিগেশন, কন্টিনিউয়াস মনিটরিং। এই চারটা হচ্ছে কম্পোনেন্ট। আমরা দেখব রিস্ক আইডেন্টিফিকেশন বলতে কি বোঝাচ্ছে। আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য ভেরিয়াস টাইপস অফ রিস্ক সাচ অ্যাজ ক্রেডিট মার্কেট, অপারেশনাল অ্যান্ড লিকুইডিটি রিস্ক that could impact the bank's stability, ব্যাংকের স্টেবিলিটি উপরে ইম্প্যাক্ট ফেলতে পারে। তাহলে আইডেন্টিফাই করতে হবে রিস্কটা কোন ধরনের, এটা ক্রেডিট রিস্ক নাকি মার্কেট রিস্ক নাকি অপারেশনাল রিস্ক নাকি লিকুইডিটি রিস্ক। এবার বলছে রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট, ইভালুয়েটিং দ্য সেভারিটি অ্যান্ড লাইকলিহুড অফ দিস রিস্কস ম্যাটেরিয়ালাইজিং। তাহলে অ্যাসেসমেন্ট করবো, আমরা ইভালুয়েট করব এটা লাইকলিহুড এবং ইম্প্যাক্ট যেটা আছে এই রিস্কের। তারপর হচ্ছে রিস্ক মিটিগেশন, ডেভেলপিং
strategy and measures to manage and mitigate identified risk. যে রিস্কগুলো আমরা আইডেন্টিফাই করলাম এগুলি ম্যানেজ করা এবং মিটিগেট করার ক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে, একটা স্ট্র্যাটেজি ডেভেলপ করতে হবে। কন্টিনিউয়াস মনিটর করতে হবে কন্টিনিউয়াসলি, অনগোয়িং ওভারসাইট টু এনশিওর দ্যাট risk management practice are effective and adapted to changing conditions. By focusing on risk, supervisor can ensure that banks are resilient and can better withstand financial shocks. Let's say ব্যাংকগুলি ফিনান্সিয়াল শকস সহ্য করতে পারবে। RBS encourages a proactive and dynamic approach to supervision. সুপারভিশনের একটা প্রোঅ্যাক্টিভ এবং ডাইনামিক অ্যাপ্রোচ হচ্ছে RBS, risk based supervision, which is crucial in today's fast-paced financial environment. How it works, এটা কিভাবে কাজ করে? ওই যে বললাম যেটা আইডেন্টিফাই রিস্ক, ইভালুয়েট ম্যানেজমেন্ট, প্রায়োরিটাইজ এফোর্টস, টেক কারেক্টিভ অ্যাকশনস, একটা সেম কম্পোনেন্টের মতোই আর কি। এখানে একটু ভিন্নভাবে বলছে যে রিস্ক আইডেন্টিফাই করতে হবে, ইভালুয়েট ম্যানেজমেন্ট, প্রায়োরিটাইজ এফোর্ট, টেক কারেক্টিভ অ্যাকশন। আচ্ছা, এটা আমরা দেখলাম না। হোয়াই ইটস ইম্পর্ট্যান্ট, এটা কেন গুরুত্বপূর্ণ? RBS helps detect and prevent financial flaws that fuel crime and terrorism. রিস্ক বেসড সুপারভিশন, এটা হচ্ছে ক্রাইম এবং টেরোরিজমের যে অর্থায়ন এটাকে ডিটেক্ট করে এবং প্রিভেন্ট করে। ইটস better to detect and prevent money laundering and terrorist financing than to prosecute it after a crime has occurred. Who use RBS? Supervisors at financial institutions such as banks, insurance companies, and investment services companies. তাহলে কারা RBS ইউজ করবে রিস্ক বেসড সুপারভিশন? ব্যাংক, insurance company and investment service company. Authorities responsible for financial supervision, যে সমস্ত অথরিটিগুলো ফিনান্সিয়াল সুপারভিশনের জন্য রেসপন্সিবল তারাও এটা ইউজ করবে। চার্ট দেখলাম লাইকলিহুড অ্যান্ড ইম্প্যাক্ট। এখানে আমার যেটা আছে দেখেন হাই, লো, মিডিয়াম, হাই, আবার লো, মিডিয়াম, মিডিয়াম, হাই। এখানে হচ্ছে লাইকলিহুড আমাদের এক্স অ্যাক্সিসে, ওয়াই অ্যাক্সিসে আছে ইম্প্যাক্ট, ঠিক আছে। এখানে বলছে হাউ লাইকলি ইজ ইট দ্যাট দ্য রিস্ক উইল ক্যারেস্টালাইজ। এখানে হচ্ছে টু দ্য ফার্ম অর সুপারভাইজারি বডিজ অবজেক্টিভ, টু দ্য ফার্ম অর সুপারভাইজারি বডিজ অবজেক্টিভ, এই যে ইম্প্যাক্টের কথা বলা হচ্ছে, তাদের অবজেক্টিভের ক্ষেত্রে ইম্প্যাক্ট কি আছে, আবার লাইকলিহুড কি আছে। মানে লো হচ্ছে ভেরি আনলাইকলি, মিডিয়াম হচ্ছে আনলাইকলি, মিডিয়াম লো হচ্ছে আনলাইকলি, মিডিয়াম হাই হচ্ছে কোয়াইট লাইকলি, আর হাই হচ্ছে ভেরি লাইকলি। এটা হচ্ছে লাইকলিহুডের ক্ষেত্রে। আর ইম্প্যাক্টের ক্ষেত্রে হাই হচ্ছে এ গ্রেট ডিল, মানে খুব ভালো ইম্প্যাক্ট, বেশি ইম্প্যাক্ট, কোয়াইট আ লট মিডিয়াম হাই এর ক্ষেত্রে, মিডিয়াম লো এর ক্ষেত্রে নট মাচ, লো এর ক্ষেত্রে হার্ডলি টু অল। এটা লাইকলিহুডের একটা চার্ট দেওয়া হলো ইম্প্যাক্ট। আর হচ্ছে ওয়াইডার কনটেক্সট ফর সুপারভিশনের কনটেক্সট যেটা আছে দেখেন ফার্ম স্পেসিফিক রিস্ক, এটা হচ্ছে বিজনেস রিস্ক। ফার্মের স্পেসিফিক রিস্কটা হচ্ছে কি বিজনেস রিস্ক, সেক্টর অ্যান্ড ম্যাক্রোপ্রুডেন্সিয়াল রিস্ক,
এটা হচ্ছে কম্পিটিটিভ কন্ডিশন, প্রফিটেবিলিটি প্রেশার সেক্টর, ওয়াইড চেঞ্জ ইন ক্রেডিট আন্ডাররাইটিং কন্ডিশনস, হচ্ছে ম্যাক্রো ইকোনমিক রিস্ক যেটা আছে, স্টেট অফ ইকোনমিক সাইকেল, ইন্টারেস্ট রেট, exceptions, inflation exceptions. The continuous or dynamic nature of RBS and a plan, supervisory worker plan, তারপর হচ্ছে অন অর অফ সাইট আপডেট রিস্ক প্রোফাইল, রিভিউ, অ্যাগ্রি রিডিমশন, রিমিডিয়েশন, monitor remediation and risk profile. Thanks for watching. ভুল ত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন।